Yes, we started this. Topic is fluid mechanics. Yes. In fluid mechanics, what are the things we need to study? One is fluid at rest. Well, fluid in which can able to flow is called fluid. It's like material can be divided into three parts. Material can be divided into three parts. Can divide like solids, liquid, gas. Which can able to flow is called which can able to flow is called fluid. Fluid is something which can able to flow. So out of solid, liquid and gas, which can able to flow? Liquid and gas can flow. Solid flow ஆகாது. உங்களோட மொபைல் ஃபோன் டேபிள்ல வைங்க, அது அப்படியே போயிடுமா? போகாதே. ஆனா டேபிள்ல கொஞ்சம் தண்ணி அப்படியே ஊத்துங்க, தண்ணி அங்க நிக்காது, ஃப்ளோ ஆகும். காத்து, இஃப் யூ ப்ளோ, காத்து வந்து உங்க வாயில இருந்து அப்படி போடுங்க, காத்து அங்கே இருக்காது, ஃப்ளோ ஆகும். So which can able to flow is called fluid. Also for gas we already have another topic. To discuss gas, we have another topic called kinetic theory of gas. That's why in the pair fluid, but 100% we'll talk about only liquid, not about gas, right? So this is brief introduction of what is fluid mechanics. So fluid mechanics deals with mechanics of fluids. What is mechanics? Relationship between force and motion is called mechanics. Force and motion, movement. நீங்க ஒரு பொருள் மேல ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது அதுல மூவ்மெண்ட் எப்படி வருது அது சொல்றதா மெக்கானிக்ஸ், ரைட்? சோ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் force and motion is called mechanics. Acha, the point to be noticed. அப்போ fluid mechanics என்னன்னா, இப்போ நமக்கு fluid என்ன தெரியும், mechanics என்ன தெரியும், right? இப்போ what is fluid mechanics? Mechanics of fluid meaning என்ன, if I apply force on a liquid, how it moves, அது சொல்றதா fluid mechanics, right? If I apply force on a fluid, how it behaves is called fluid mechanics. The study of force and motion on a liquid is called fluid mechanics. That's all. பாருங்க எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கு, right? இப்போ இந்த fluid mechanics ல this is all introduction part which you already completed. good line போடலாம். okay, இப்போ இந்த fluid mechanics ல என்னென்ன படிக்கணும்? first the basic vocabulary of fluid mechanics. நான் புதுசா ஒரு ஸ்கூல்ல ஜாயின் ஆகும்போது we will ask everyone, டீச்சர் பேர் என்ன, ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேர் என்ன, அப்புறம் லைப்ரரி எங்க இருக்கு, ஆஃபீஸ் எங்க இருக்கு, பாத்ரூம் எங்க இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஈகர்லி வில் வெயிட் ஃபார் 2 or 3 days. அதான் நம்ம வேலை, ரைட்? பிளே கிரவுண்ட் எங்க இருக்கு, கம்ப்யூட்டர் லேப் எங்க இருக்கு. அதே மாதிரி ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதோட vocabulary தெரிய வச்சுக்கணும், ரைட்? லாங்குவேஜ், vocabulary is nothing but language of fluids. right? மறுபடி சொல்லிட்டு இருக்கேன். Here also gas comes under fluid. We talk about only liquid here. Okay, so this is the first and foremost part, basic vocabulary of a fluid, right? அதுக்கப்புறம் என்ன படிக்கணும்? We need to talk about sitting fluid. What is sitting fluid? Non-moving fluid.
What is that? Fluid statics. Fluid statics. Sitting means non-moving. Right? அது ஒரு பங்கு. அடுத்த பங்கு running fluid. Right? Running fluid is nothing but dynamics, fluid dynamics. Right? அடுத்து இன்னொன்று உண்டு, அது லாஸ்ட். அது என்ன தெரியுமா? A special property of togetherness of the surface of the fluid. A special property of togetherness of free surface of the fluid. A special property of togetherness of free surface of the fluid is called. அந்த ப்ராப்பர்ட்டி பேர் எதை சொல்ல முடியுமா? Anyone? Surface tension. சூப்பர் யா, சூப்பர் சூப்பர். ரைட், அந்த ஸ்பெஷல் ப்ராப்பர்ட்டி பேர் தான் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். இது 4 நாம் இங்க படிக்கணும். தட்ஸ் ஆல். இதான் சிலபஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ், வெதர் இட் இஸ் நீட் ஆர் ஜேஇ ஆர் ஜேஇ அட்வான்ஸ். ஓகே, பேசிக் vocabulary படிக்கணும் about sitting fluid, then running fluid, a special property of togetherness, its surface tension. Right? இப்போ இந்த பேசிக் vocabulary என்னென்ன வரும்? ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் pressure வந்துரும், நெக்ஸ்ட் டென்சிட்டி வந்துரும், நெக்ஸ்ட் relative density வந்துரும். Right? Next, we need to talk about atmospheric pressure. What is atmospheric pressure? Okay. Next, specific weight. Right? Next, where I need volume. Where specific weight முடிஞ்சிச்சா? Density முடிஞ்சிச்சு, அவ்வளவுதான். These are basic vocabulary. Right? அப்புறம் what is barometer? What is manometer? Right? Next, nature of pressure in a static fluid. Right? அதுக்கப்புறம் Pascal's law. இதெல்லாம் வந்துரும்டா. இதுல பேசிக் vocabulary வந்து. ரைட்? fluid staticsல என்னென்ன படிக்க போறோம்? fluid statics. So அந்த Pascal's law இருக்கா? அதோட application we'll study in fluid statics. Right? Basically Pascal's law is meant for fluid at rest. Pascal's law ஓட application இது ஒண்ணு. அப்புறம் buoyancy rule we'll study. buoyancy இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆர்க்கிமெடிஸ் ரூல் சொல்லுவாங்க. Archimedes law. Scientist name. Right? Pascal also scientist. Right? So here these two are main parts. That's all. Okay? Right? So basic vocabulary part is statics. Okay. Next, running fluid. இதா கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். Running fluid. இதுல என்னென்ன படிக்கணும்? கவனிங்க. First concept of running fluid is viscosity.
Next, Newton's law of viscosity. Okay, viscosity முடிஞ்சிச்சு, Newton's law of viscosity முடிஞ்சிச்சு. அப்புறம் Poisson's equation. இது Bernoulli's equation வந்துரும். Let me Bernoulli's equation also running fluid தான். அதுக்கு முன்னாடி I need to talk about Stokes law. Stokes law முடிச்சதுக்கு அப்புறம் Poisson's equation. அதுக்கப்புறம் Bernoulli's equation. Bernoulli's முடிச்சதுக்கு அப்புறம் application of Bernoulli's equation. The application of Bernoulli's equation la ரொம்ப important thing is venturometer. Torsional equation சொன்னானே ஆரம்பத்துல அதுங்க. That's all. பாருங்க எக்கச்சக்கமா சயின்டிஸ்ட் பேர் இருக்கு. நியூட்டன்ஸ் law of viscosity, ஸ்டோக்ஸ் scientist, Poisson scientist, Bernoulli scientist, Venturi scientist, Torselli scientist, Archimedes scientist. So fluid mechanics கஷ்டம் கிடையாது, பட் வெரி நியூ கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே இன்ட்ரடியூஸ் ஆகும் இதுல. இது நமக்கு 9th 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல அந்த அளவுக்கு வராது இது. பட் நீங்க மெக்கானிக்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் அதெல்லாம் பாருங்க, யூ ஆல்ரெடி நோ வாட் இஸ் வொர்க் எனர்ஜி பவர் ஃப்ரம் 9th standard, you already know what is current and voltage from 10th standard. But you know this Poisson's equation, Bernoulli's equation, Venturi-meter, Torselli's equation, viscosity, Newton's law, everything is, I mean the Newton's law is different from Newton first law, second law, third law. Inertia அதெல்லாம் இங்க வராது. ஓகே, அப்புறம் a special property, இது upper surface of the fluid மட்டும் தான் இருக்கும். Point to be noticed. இது fluid குள்ள போனா இருக்காது. Right? That's why written here free surface. For example சொல்லட்டுமா? இப்போ ரீசெண்டா சென்னையில சைக்ளோன் எல்லாம் வந்துச்சா, வாட்டர் will be stagnated. வாட்டர் ஸ்டாக்னேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு 3-4 days or 2 days அப்படியே இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். அப்போ அப்பர் சர்ஃபேஸ் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ். ஈவன் டாக்டர் சொல்லுவாங்க, வீட்ல ஒரு கண்டெய்னர்ல வெசல்ல கிச்சன்ல 2 daysல இருந்து அப்படியே தண்ணி இருந்தா சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எதனால? உங்க வீட்ல ஃபாலோ பண்ணுவாங்களா? அது ஸ்டாக்னேட்டட் வாட்டர் we never drink. Why? What is the reason? சில டைம் சென்னை கவர்மெண்ட் people will sprinkle some kind of bleaching powder on stagnated water. What is the reason? நல்ல ஸ்மெல் வந்துருமா? Even drinking water, water tank also they keep bleaching powder. கரெக்ட்டா? என்ன ரீசன் என்ன அதுக்கு? germsலாம் வருது. ஆமா, அது why they are sprinkling? நல்லா கலந்துட்டு ஒரு சம்திங் ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு ராட் ஏதோ வச்சுட்டு நல்லா கலந்துட்டு உள்ள போட வேண்டியதுன்னா, அப்படி போடாம சிம்பிளி ஸ்பிரிங்கிள் அப்சர்வ் பண்ணிட்டீங்களா? சர்ஃபேஸ்ல மட்டும் அப்படி ஸ்பிரிங்கிள் பண்ணுவாங்க. they won't mix up it. நீங்க ஒரு டீ காஃபி போடும்போது சுகர் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க, அப்படி மிக்ஸ் பண்ண மாட்டீங்க ப்ளீச்சிங் பவுடர். வை? சார் மஸ்கிட்டோ. கரெக்ட் சொல்லுங்க. Mosquito lay egg in the surface of the water. See, we'll see the picture. See the picture. நல்லா புரியும் உங்களுக்கு. See, this is what surface tension, right? A mosquito can stand on surface, free surface. உள்ளே போக முடியாது, வெறும் free surfaceல மட்டும் it can stand, right? பாருங்க இந்த பிக் நல்லா இருக்குல்ல? அந்த உள்ளே ரவுண்ட் பால்ஸ் மாதிரி இருக்கு, அதெல்லாம் வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ், right? I mean the surface tension not a best example. Or even you can balance a small needle.
இது நீடில் தான், நீடிலோட ஃப்ரண்ட் வியூ இது. ஓகே, நீங்க பார்த்தா இப்படி இருக்கும் பாருங்க, இங்க ஒரு நீடில் இருக்கு, ரைட்? அப்போ இது கயிறு இருக்கா? கயிறு எல்லாமே இருக்கும் நீடில். பாருங்க எப்படி இருக்கு. யூனோ நீடில் கேன் இஃப் யூ, நீங்க ஃபோர்ஸா போடக்கூடாது, அப்படியே லேசா மெதுவா அப்படியே போனா அது பேலன்ஸ் ஆகும் நீடில். பட் நீங்க நானும் உட்கார முடியாது, மஸ்கிட்டோ தான் உட்கார முடியும், ரைட்? நீங்க நானும் போயிட்டு அதை ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ்ல உட்காரனா முடியாது அது. பட் மஸ்கிட்டோ கேன் ஹாப்பிலி டூ தட். இந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் நல்ல எக்ஸாம்பிள் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன், ரைட்? அப்ப சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் மீனிங் என்னன்னா, the upper free surface of the fluid ஒரு stretched balloon skin மாதிரி ஆயிடும். பலூன் இருக்கா, பலூன், அந்த பலூனோட ஸ்கின் நீங்க அப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க, எப்படி இருக்கும்? அந்த மாதிரி ஆயிடும். அது தண்ணி ஃபுல்லா ஆகாது, அப்பர் சர்ஃபேஸ் மட்டும் ஆகும். ஏன், எதனால? வில் ரீட் இட். அதுக்கு ரீசன் இருக்கு. கொஹெசிவ் ஃபோர்ஸ், எடிசிவ் ஃபோர்ஸ் சொல்லிட்டு ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்கு. I'll write here. Cohesive and adhesive சொல்லிட்டு ரெண்டு ஃபோர்ஸ் இருக்கு, two types of forces. Because of that all this action will be done, right? Now cohesive வேற, adhesive வேற. These are example for surface tension, right? இப்போ surface tension for NEET exam and JEE நம்ம என்ன படிக்கணும்? ரெண்டு important things are there application. One is excessive pressure in a drop, excessive pressure in drop. இது ஒரு கான்செப்ட், ரைட்? செகண்ட் கான்செப்ட் சொல்லுங்க, உங்களுக்கு இது பயாலஜில வந்துடும். அப்புறம் இது டே டு டே லைஃப் யூஸ் தான். உங்ககிட்ட ஒரு செடி இருக்கு, இல்ல ஒரு மரம் இருக்கு, அதுக்கு வாட்டர் போடணும். நீங்க எங்க போடுவீங்க? ரூட்ஸ் கிட்ட போயிடுவீங்களா, அந்த இலை இல்ல டாப்ல போயிட்டு அங்க உட்கார்ந்து பண்ணுவீங்களா? ஐ நீட் டு வாட்டர் மை பிளான்ட், வேர் வில் யூ கீப்? ரூட்டா, ஷூட்டா? ரூட்ஸ். ரூட். ஷூட் எப்படி? ஒரு பெரிய மரம் இருந்தா மேல போயிட்டு தண்ணி போட முடியுமா? We always keep watering at roots, not at shoots. Watering of plants at roots. இப்போ பாருங்க, நான் ரூட்ஸ் கிட்ட தண்ணி போடும்போது அது மேல எப்படி போகுது? சைலம் கேரி பண்ணுது. ஆஸ்மோசிஸ் சார். நோ ஆஸ்மோசிஸ் அது எப்படி? எவாப்பரேஷன் process அதெல்லாம் வந்துரும் அது. கரெக்ட்டா? சார் சைலம் வந்து வாட்டரை கேரி பண்ணி போகும். எப்படி கேரி? அந்த process பேர் என்ன? நீ சொன்னது 100% கரெக்ட். டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். டிரான்ஸ்பிரேஷன். ascent of any other? You are all coming very near. Any other? அதுக்காக ஒரு பர்టిక్యులர் பேர் இருக்கு, என்னது? active transport of water. ஓகே, anything நீங்க எல்லாம் சொன்ன கரெக்ட்டா சொன்னதா? பட் அதுக்காக ஒரு தனியா பேர் வச்சுட்டாங்க. Did you listen about this word? I'll write here. கேள்விப்பட்டீங்களா இந்த வேர்டு? capillary action. இதான் நடக்கும், capillary action, right? These two we need to study. இப்போ capillary action பார்க்கலாமா? இதுல பாருங்க, இதான் capillary action. when you are watering at down, அந்த ஸ்டெம் மூலமா அப்படியே மேல போயிடும். இது பாருங்க, கரெக்டா தெரியுது. அந்த கிரீன் கலர் ஏரோ இருக்கா, அந்த வேல வாட்டர் போகுது, மேல போகுது, ரைட்? That process is called capillary action. சேம் திங் அந்த ட்ரீ. இப்போ இது வந்து பயாலஜி கிடையாதுல்ல, பட் அது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான், ரைட்? So see, இதான் capillary action. But we talk more in terms of physics, okay? எல்லாம் ஒண்ணுதான், physics, chemistry, bio. Only for our convenience we divided altogether science and technology, okay?
இது பாருங்க, இந்த மரம் இருக்கா? இந்த மரத்துல if I keep water here, I'm keeping water here. அது இந்த ஸ்டெம் மூலியமா இப்படி மேல போயிடும். மேல போயிட்டு எல்லா லீவ்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் போயிடும். Right? This phenomena is called capillary action. What is the reason behind that? Again, cohesive and adhesive force. அம்மா இதுக்கு இதான் ரீசன். இந்த cohesive and adhesive இருக்கா? சேம் ரீசன். அது ஏன் நடக்குது? Because of cohesive and adhesive. Right? So these are best examples here of fluid mechanics. Real life application these are all. Okay? இப்போ this is a complete picture we need to study. இப்போ ஸ்கிரீன்ல இருக்கிறத நம்ம படிக்க போறோம். ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் அந்த அளவுக்கு கஷ்டம் கிடையாது, பட் வேஸ்ட் சிலபஸ் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு. ரைட்? ஒரே லெசன்ல இதெல்லாம் படிக்கணும். லாஸ் ஆஃப் மோஷன் பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் லா, செகண்ட் லா, தேர்ட் லா, மொமெண்டம், இம்பல்ஸ், புல்லிஸ் லா, புள்ளி அண்ட் மாஸ் நியூமெரிக்கல் முடிஞ்சிச்சு. கிராவிடேஷன் பாருங்க, நியூட்டன்ஸ் லா, வேரியேஷன் ஆஃப் கிராவிட்டி, எஸ்கேப் வெலாசிட்டி ஆர் பெர் வெலாசிட்டி. மிஞ்சி போனா ஜியோமெட்ரிக் ஜியோகிராபிக் ஐ மீன் ஜியோகிராபிக் இது சேட்டலைட், நாட் ஜியோகிராபிக், ஜியோசென்ட்ரிக் சேட்டலைட் அப்படி படிச்சுன்னா முடிச்சது. பட் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் அப்படி கிடையாது, சிலபஸ் கொஞ்சம் வேஸ்ட். ஸோ நீங்க ஒவ்வொரு இது படிக்கும் போது ரியல் லைஃபோட அட்டாச் பண்ணா யூ கேனாட் ஃபர்கெட் இட். ரைட்? நவ் வில் ஸ்டார்ட் அவர் திங் ஒன் பை ஒன். இப்போ பாருங்க, இதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு? லாங்குவேஜ் ஆஃப் லிக்விட்ஸ். இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு I'll start with scratch. உங்க ஸ்கூல்ல எதுவும் புரியலையா, இல்லைன்னா நீங்க படிக்கலையா, கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணலையா, இல்ல உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியுமா, எப்படி இருந்தாலும் ஜஸ்ட் யூ ஃபாலோ திஸ். டெஃபினெட்லி யூ வில் லேர்ன் சம்திங் நியூ. ரைட்? இப்போ பாருங்க, வில் ஸ்டடி அபவுட் திஸ் லாங்குவேஜ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ். ரைட்? இதுல என்னென்ன இருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஷர், டென்சிட்டி, அப்படியே லைனா படிச்சிடலாம். ரைட்? So I'll keep a plate here. I'll apply force on it. See, like this. 10 Newton force. This is the area of the plate. And the red color is the area of the plate. Okay? இப்போ நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன்? இதோட லென்த் 4 மீட்டர், width 2 மீட்டர், find pressure. பட்டக்கா சொல்லுங்க. How do you find pressure? Pressure formula is force by area. This is pressure formula. Right? Force எவ்வளவு கொடுத்திருக்கு? 10. Area எப்படி calculate பண்றது? Area of the rectangle 4 into 2, 8 meters square. Unit சொல்லுங்க. force எதுல மென்ஷன் பண்ணுவீங்க? Pascal. Total unit is Pascal, but தனித்தனியா கேட்கும்போது force நியூட்டன், ஏரியா மீட்டர் ஸ்கொயர். நான் வந்து பெரிய சோம்பேறி, எல்லா டைம்ல நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர், நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படி கூப்பிட முடியாது. அதுக்காக இதுக்கு ஒரு செல்லமான பேர் இருக்கு. அது என்ன தெரியுமா? இப்ப சொன்னாங்களே ஒருத்தர், பாஸ்கல், பேஸ் பாஸ்கல், சயின்டிஸ்ட். ரைட்? இதான் பிரஷரோட ஸ்டோரி. ரைட்? இப்போ நான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல கேட்க மாதிரி அதே கொஸ்டின் கேட்க போறேன், பிகாஸ் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மே பி நியூ. இப்படி ஒரு ஏரியா இருக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்? ஐ எம் அப்ளைங் ஃபோர்ஸ் அட் an inclination. இப்படி 10 நியூட்டன். ஆங்கிள் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹாரிசான்டல், இது பாருங்க, இந்த ஆங்கிள் தீட்டா வச்சுக்கோங்களேன்.
Here theta I define like 60 degrees. இப்போ சொல்லுங்க what is the pressure? சொல்லுங்க டக் டக்குன்னு சொல்லுங்க. Again, pressure is nothing but force by area. என்ன force எடுத்துக்கலாம்? 10 10 cos 60 10 sin 60 Because from mechanics we already know, from laws of motion we know, inclination is a combination of horizontal and vertical. On the diagram ஞாபகம் இருக்கா பாருங்க. நான் சொன்னா laws of motion படிக்கும்போது if there is a force acting at an angle theta, அப்போ அதோட horizontal component f cos theta, அதோட vertical component f sin theta. இது தெரிஞ்சுனா ஓகே, உங்களுக்கு தெரியலையா இப்போ மனப்பாடம். Inclination is a combination of horizontal and vertical. On the horizontal component f cos theta, vertical component f sin theta. இப்போ சொல்லுங்க, இது horizontal inclined தானே? This also. Yes, sir. Right? So if you resolve into components, inclination is a combination of horizontal and vertical. அப்போ அதோட horizontal component என்ன ஆகும்? See, let me draw it separately for understanding purpose. இது எப்படி இருக்கு? இப்படி இருக்கு. கரெக்ட்டா? ஆங்கிள் எப்படி இருக்கு? theta with x axis. அப்போ இது theta 60 degrees. இந்த வேல்யூ என்ன? 10 நியூட்டன். ரைட்? அப்போ அதோட horizontal component இது. ஓகே, vertical component இது. நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலா என்ன? horizontal f cos theta, vertical f sin theta போடுங்க. அப்போ horizontal 10 cos 60, vertical 10 sin 60. sin 60. That's all. இப்போ சொல்லுங்க, எனக்கு என்ன வேணும்? pressure வேணும். pressure is force by area. எந்த force எடுக்கணும்? 10 எடுக்கலாமா? 10 cos 60 எடுத்துடலாமா? 10 sin 60 எடுத்துடலாமா? Perpendicular force. 10 cos 60. cos ஆ sin ஆ? ஒழுங்கா சொல்லணும். Sin cos. எப்படி sin cos அதை எப்படி முடிவு பண்றது? கவனிங்க. Perpendicular force. ஆமா, perpendicular force. இப்போ இந்த ரெட் கலரோட ஃபேஸ்ல தான ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது. அப்போ அந்த ரெட் கலருக்கு பெர்பெண்டிகுலரா ஃபோர்ஸ் எடுக்கும். இதெல்லாம் எரேஸ் பண்ணுங்க. அந்த ப்ளூ பிளாக் கலர் எல்லாம் எரேஸ் பண்ணிட்டு அந்த பிளாக் கலர் எரேஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஐ கேன் பிளேஸ் கிரீன் கலர் அண்ட் பிரவுன் கலர் இல்லையா? ஸோ எங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு, இப்படி இப்படி. அப்புறம் எங்க ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கு, அது எப்படி இப்படி. கரெக்டா? சிக்கையில போகுது. அப்ப அந்த ரெட் கலரோட பெர்பெண்டிகுலர் யார் சொல்லுங்க? கிரீனா பிரவுனா? பிரவுன் சார். Brown. சோ பிரவுன்ல யார் இருக்காங்க? 10 sin 60 இருக்கு. ரைட்? இப்போ பிரஷர் ஃபார்முலா என்ன தெரியுமா? நாட் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா. இதை அரேஞ்ச் பண்ணுங்க. புது டெஃபினிஷன் என்ன தெரியுமா? perpendicular force by area. இதான் கரெக்ட்.
அப்போ இதுல பெர்பெண்டிகுலர் ஃபோர்ஸ் யாருக்கு? அது மட்டும் தான் நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். இதான் பெர்பெண்டிகுலர் ஃபோர்ஸ். அந்த ஃபோர்ஸ்ல பெர்பெண்டிகுலரோட பங்கு 10 sin 60. அப்போ நீங்க அது மட்டும் தான் இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். 10 sin 60. Okay, divided by area substitute பண்ணுங்க. Area is 4 into 2, that is 8. அவ்வளவுதாடா. This we need to take care of. When we talk about pressure, especially in fluid mechanics, it is perpendicular force by area. That is not சும்மா force by area அப்படி சொல்லக்கூடாது. அது 9th standard. Now you are matured இல்லையா? 11th standard. அப்போ force definition சொல்லும்போது perpendicular force, I mean pressure definition சொல்லும்போது perpendicular force by area அப்படிதான் சொல்லணும். Okay, this is a concept of pressure. அப்போ அதோட யூனிட் என்னென்ன இருக்கு? pressure நீங்க எப்படி மெஷர் பண்ணுவீங்க? எக்கச்சக்கமா இருக்கு, ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் பார், அப்புறம் பாஸ்கல், அப்புறம் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர், அப்புறம் mm of hg, அப்புறம் மீட்டர் ஆஃப் வாட்டர். இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணுமா? ஒரு 2 ஞாபகம் கண்டிப்பா வச்சுக்கணும். என்ன தெரியுமா? ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் பாயிண்ட், இது நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர். அந்த நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் can also be called as Pascal. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ரைட்? அப்புறம் அட்மாஸ்பியர் பிரஷர் எவ்வளவு உண்டு? What is atmospheric pressure? We are living in the envelope of air, right? இந்த earth ஃபுல்லாவே ஏர்க்குள்ளே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு, ரைட்? பாருங்க, இதா earth is sitting inside envelope of atmosphere. நல்ல டயக்ராம் பார்த்து தேடிட்டு இருக்கேன். பாருங்க, இது ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கு, ஆனா ஃபுல் ஸ்கேல் இல்ல. சரி, கம்மியா போடலாம், வெறுப்பாயிடுச்சு. இந்த மாதிரி இந்த டயக்ராம் பாருங்க, கொஞ்சம் புரியுது. இது எர்த்துக்கு மேல இந்த சர்க்கிள் இருக்கு, அது அட்மாஸ்பியர். அது தாண்டி போனா ஸ்பேஸ், கரெக்டா? இப்போ அந்த ப்ளூ கலர்ல யாராவது இருப்பாங்க? மோஸ்ட்லி நைட்ரோஜன் ஆக்சைடு. அங்க நைட்ரோஜன் இருக்கும், அப்புறம் ஆக்சிஜன். பெரிய பங்கு இது 2 தான். அதுக்கப்புறம் ஹீலியம் இருக்கு, அடுத்த கேசஸ் எல்லாம் இருக்கு. பட் அட்மாஸ்பியர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மோஸ்ட்லி நைட்ரோஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன். அந்த நைட்ரோஜன் ஆக்சைடு சும்மா இருக்காது, இட் அப்ளை ஃபோர்ஸ் ஆன் என்டையர் எர்த். எப்படி தெரியுமா? சப்போஸ் இது எர்த் நினைச்சுக்கோங்களேன். if this is earth, right, அது ரவுண்டா அட்மாஸ்பியர் இருக்கு, கரெக்டா? so let me do like this. ஐயோ, மொத்தமா போயிடுச்சு. எப்படி பண்ணலாம்? எனக்கு இங்க மட்டும்தான் சர்க்கிள் வேணும், இல்லை போயிடுது. ஓகே, without waste much time,
இந்த hatched part நினைச்சுக்கோங்க. I'll change the color. இந்த hatched green color இருக்கா? Green color. அதெல்லாம் atmosphere. Right? அந்த blue color earth. Right? இப்போ அந்த green color atmosphere, in all direction, it kicks earth like this. Damol. Demol. 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 From all side. So we are living in atmospheric pressure. கண்டிப்பா உண்டு. அந்த வேல்யூ வெரி ஸ்டாண்டர்ட், we need to keep it in mind. நியூமெரிக்கல் பண்ணும்போது நமக்கு ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். No one will give you an exam. Right? அதோட வேல்யூ என்ன தெரியுமா? 1.01325 into 10 power 5. But you can simply remember 1 into 10 power 5. நீங்க நியூமெரிக்கல்ஸ் போடும்போது இந்த வேல்யூ ஞாபகம் வச்சுக்கோ. பாஸ்கல்ஸ். பாஸ்கல்னா நியூட்டன் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர். ரைட்? அதே மாதிரி சம்டைம்ஸ் in terms of mercury சொல்லுவாங்க. அது என்னன்னா 760 Hg and mercury. இந்த ரெண்டு values we need to keep it in mind. What they are? Atmospheric pressure values. You know, I'll keep it in red color box. These are very, 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 very important. Okay. அப்புறம் pressure-க்கு இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு. என்ன தெரியுமா? rho gh. அது செகண்ட் ஃபார்முலா. அதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Pressure is equal to rho. Rho on density ஓட சிம்பிள் இப்படி இருக்கும். இதோ இப்படி இருக்கும். இது rho. Density is represented with rho. What is density? I'll explain. Don't worry. Rho gh. Pressure-க்கு ரெண்டு ஃபார்முலா உண்டு. One is force by area. Second one is rho gh. ரெண்டுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். This is not like buy one get one offer. ஏதோ ஒன்று மனப்பாடம் பண்ணான்னா பத்தாது. Based on the data given. இப்போ given questionல rho density இருக்கு, height இருக்கு. Go for rho gh. Given questionல density எதுவும் சொல்லல. Force and area இருக்கு. Go for first one. Right? அதுக்கப்புறம் density of most abundant liquid on the earth, we need to keep it in mind. What is the most abundant liquid in the earth? Water. Water. Very good. That we need to keep it in mind. Water density அவ்வளவு சொல்ல முடியுமா? 1000 kg per meter. Very good. 1000 kg per meter cube. Or in gram per cc ன்னா 1 gram per cc. இப்போ ஸ்கிரீன்ல இருக்கிறது நீங்க அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணிட்டு you need to paste in your mind. Right? அதுக்கப்புறம் டென்சிட்டி அண்ட் ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டி வில் டாக். இதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் அனுப்பிச்சிடுவேன். யூ டோன்ட் வரி. பாருங்க. So at a glance, what we studied so far? We studied definition of pressure. Pressure ரெண்டு ஃபார்முலா உண்டு. One is force by area. அதுக்கப்புறம் rho gh. Both we need to remember. Rho gh. Right? அதுக்கப்புறம் unit of pressure we studied. It is Newton per meter square. Can also be called as Pascal. Pascal on the scientist. Right? Then what we studied? Another unit of, atmospheric pressure. Earth is surrounded by atmosphere. Atmospheric pressure we can measure in two ways. That is 760 mm of Hg. Hg is mercury. And our value 1 into 10 power 5. 1 We need to keep it. Okay, we need to keep it. இது பேஸ் பண்ணி எப்படி நியூமரிக்ஸ் பண்றது அது சொல்றேன். முதல்ல இது எல்லாமே ஃபுல்லா மனப்பாடம் பண்ணுங்க. These are very, 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 very important. Right? அதே மாதிரி density of the water. Thousand kg per meter.
or 1 gram per cc. 1 gram per cc. Right? These things we learned so far. Okay. Acha, இது பேஸ் பண்ணி எப்படி क्वेश्चन கேட்பாங்க பாருங்க. இது ஒரு previous competitive exam question, right? There is a pond of water. இதெல்லாம் water இருக்கு. Right? அதுல I'm keeping an object like this somewhere here. ஏதோ ஒரு object. Right? Find the force acting on the object. I mean pressure acting on the object. Find pressure acting on the object. சொல்லுங்க எப்படி பண்ணணும்? So height கொடுக்கலையா? தரேன். இங்க இருந்து இந்த height கொடுத்திருக்கு. The height for suppose 10 meters. 10 meters. Right? இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணும்? What is the pressure acting on that object? Right? எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க? அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேல தண்ணி இருக்கு. Right? This water is kicking this ball. I mean applying force on the ball. Right? And the water in the மேல இருக்கிறது water ஃபுல்லாவே இதெல்லாம். This entire water is applying force on it downward direction, in this direction. In all sides, ஒரே சைடு கிடையாது. எல்லா சைடுலயும் ஆக்ட் ஆகும். இப்படி ஆக்ட் ஆகும். இப்படி ஆக்ட் ஆகும். அதே மாதிரி அப்வர்ட் ஆக்ட் ஆகும். இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும். Right? So how will you find that pressure? இப்போ சொல்லுங்க, pressure scalar-ஆ வெக்டரா? Scalar, sir. Scalar-ஆ? Scalar, sir. Pressure direction இருக்காதா? Apply pressure in what direction? அப்படி கேட்க மாட்டீங்களா? எனக்கு வந்து இடுப்பு வலி. Apply pressure. Which direction? Pressure direction உண்டா இல்லையா? சொல்லுங்க. கிடையாது சார். கிடையாதா? பாருங்க. Pressure is not scalar. அப்போ வெக்டரா? பாருங்க. Pressure is not a vector. அப்போ யாரு? Who is pressure? Pressure is Kabalida tensor. Tensor என்ன மீனிங் தெரியுமா? At an instant, ஒரே சமயத்துல நிறைய டைரக்ஷன்ஸ்ல இருக்கும். That is called tensor. ஒரே சமயத்துல நிறைய டைரக்ஷன்ஸ் இருக்கும். That is called tensor. ஸ்கேலார்னா நோ டைரக்ஷன். வெக்டர்னா ஒரே டைரக்ஷன்ல இருக்கும். லெஃப்ட்ல போயிடு, ரைட்ல போயிடு, அப் போயிடு, டவுன் வந்துடு, அந்த மாதிரி. டென்சார் என்ன மீனிங் என்ன தெரியுமா? ஆல் டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகும். குறிப்பிட்ட டைரக்ஷன் ஒரே டைரக்ஷன் அப்படி சொல்ல முடியாது. தட் இஸ் கால்ட் டென்சார். ரைட்? அப்போ பிரஷர் யாரு? டென்சார். டைரக்ஷன்லயே சொல்லக்கூடாது. மல்டிபிள் டைரக்ஷன் அட் ஏ டைம் இருக்கு. ஓகே, சரி, அது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதோட ஹைட் 10 இருக்கு. ரைட்? pressure formula ரெண்டு இருக்கு நமக்கு. force by area இருக்கு, rho g h இருக்கு. I am using rho g h. அப்போ h 10, g 10, density of the water 10 cube. அப்போ pressure எவ்வளோ? 10 power 5 Newton per meter square. ரைட்? இதுக்கு atmospheric pressure ஆட் ஆகணும். பிகாஸ் அதெல்லாம் காத்தெல்லாம் இருக்கா?
So I need to add a atmospheric pressure, right? So final answer is 2 into 10 power 5. இப்போ 10 power 5 கரெக்டா 2 into 10 power 5 கரெக்டா சொல்லுங்க. நம்ம 2 into 10 power 5 எப்படி வந்துச்சு புரியுதா? Atmosphere also kicking the object. Atmosphere என்ன air? இந்த நைட்ரோஜன் ஆக்சைடு இந்த காத்து நம்ம சுத்துட இருக்குது. Because of that object is feeling pressure, அது 10 power 5. Because of water, object is feeling pressure, அது 10 power 5. Total is 2 into 10 power 5. Right? This object is feeling one because of water. Feeling 2 because of atmosphere. ஒரு value 10 power 5, இன்னொரு value 10 power 5. ரெண்டு சேர்த்துனா 2 into 10 power 5. இல்ல புதா எனக்கு வெறும் 10 power 5 தான் சொல்லு. That is called gauge pressure. If I say pressure is only 10 power 5, that is called gauge pressure. Gauge or gauze. Gauge pressure meaning என்ன தெரியுமா? Atmospheric pressure consider பண்ண மாட்டான். Right? If I consider atmospheric pressure also, that is called absolute pressure. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. This 2 into 10 power 5 இருக்கா? இது absolute pressure. Absolute pressure meaning என்ன? Including atmospheric pressure. Gauge pressure without atmospheric pressure. அப்போ நீங்க क्वेश्चन நல்லா படிக்கணும். புத்தா இதுவே மென்ஷன் பண்ணல absolute pressure. If nothing is mentioned, by default absolute pressure. But did you understand this question? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So far we need to memorize all these things. Okay. Next department. Next concept is density. Density என்ன meaning என்ன தெரியுமா? What is density in layman language? How much you can pack in a given volume is called density. Density is the easiest formula. எப்படி தெரியுமா? Heart symbol. That's all here. Either density. Right? Hey Buddha, what nonsense you are saying? அவ்வளவுதான் இத formula. Can anyone read what is that? Mass by volume, sir. Wow, mass by volume. Right? This is what density. Density. This is what density. Right? So, what is layman language of density? What is layman language of density? இப்போ எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் வருதுடா. என்ன தெரியுமா? ஷாப்பு போயிட்டு நான் இந்த பாக்ஸ் வாங்கிட்டேன். இதே மாதிரி இன்னொரு பாக்ஸ் வாங்கிட்டேன். இப்போ ட்வின் பாக்ஸ் மாதிரி என்கிட்ட ரெண்டு இருக்கு. இது ஒரு பாக்ஸ் இருக்கா? அதே மாதிரி இது ஒரு பாக்ஸ். இது பாக்ஸ் நம்பர் 1, பாக்ஸ் நம்பர் 2 இது. சேம் பாக்ஸ், கலர், வெயிட், கெபாசிட்டி, வால்யூம், அந்த லேபிள் எல்லாமே சேம் தான். இப்போ இதுக்குள்ள என்னோட அம்மா பிரியாணி பேக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதுக்குள்ள சம் ஃபுட், பிரியாணியோ ஏதோ தக்காளி சாதமோ பிரிஞ்சி சாதமோ ஏதோ பேக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதுவும் சேம். இப்ப எனக்கு சொல்லுங்க, பாக்ஸ் 1 பாக்ஸ் 2ல பேக் பண்ண பிரியாணியோட டென்சிட்டி எப்பவுமே சேமா இருக்குமா, டிஃபரெண்டா இருக்குமா? நான் வந்து கதை எதுவும் சொல்லல, கம்ப்ளீட் பியூர் கான்செப்ட் ஆஃப் டென்சிட்டி. நமக்கு எது வேணுமோ அதை சொல்லிட்டு இருக்கேன். For NEET and JEE level, right? There are 2 box I purchased from supermarket.
One is completely filled with biryani, same material filled in another biryani. இப்போ என்னோட கேள்வி என்னன்னா, அந்த டென்சிட்டி ஆஃப் த பிரியாணி எப்பவுமே சேமா இருக்குமா, டிஃப்ரெண்டா இருக்குமா? சொல்லுங்க, யோசிச்சுட்டு சொல்லுங்க. Same, sir. Same. No, sir. நோவா? எதனால நோ? சரி, முதல்ல டென்சிட்டி என்ன பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆன்சர் சொல்லுங்க. டென்சிட்டி என்ன? மாஸ் பை வால்யூம். இப்படி சொன்னா நான் எனக்கு எதுவுமே புரியல. கரெக்ட் தான், டெஃபினிஷன் கரெக்ட் தான். டென்சிட்டி இஸ் மாஸ் பை வால்யூம். ரைட்? என்னோட சிம்பிள் டெஃபினிஷன் சொல்லட்டுமா? நான் மைண்ட் ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண மாதிரி. packing mass in a given dabba. Hey Buddha, what is a dabba? Be proficient. Be professional, Buddha. What is dabba? Dabba is nothing but volume. Volume. In a simple language, I'm conveying my mind. Mind. Volume is nothing but dabba. Right? இப்போ சொல்லுங்க, packing of biryani in a given container will vary எப்பவுமே constant. சரி, சேம். இப்போ பாக்ஸ் 1 இது ஸ்விக்கி ஆர்டர், பாக்ஸ் 2 பேக்டு பை our mom. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, எந்த பாக்ஸ்ல பிரியாணி அதிகமா இருக்கு? மாம் பேக் பண்ண பாக்ஸா, ஸ்விக்கி பிரியாணி? மாம் பேக் பண்ண பாக்ஸ். ஆப்வியஸ்லி. எதனால? பாக்ஸ் சைஸ் ஒன்று தானடா. சூப்பர் மார்க்கெட் போட்டு ஒரே டைம்ல வாங்கிட்டார் 2 பாக்ஸ். அப்ப நீங்க எப்படி மாம் பேக் பண்ண பாக்ஸ்ல பிரியாணி அதிகமா இருக்கு சொல்லுவீங்க? நமக்காக நிறைய வச்சிருக்காங்க சார். சேம் क्वेश्चन நான் லாஸ்ட் வீக்ல கேட்டாங்க. இந்த கிளாஸே வேற கிளாஸ், சேம் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து நான் நினைக்கிறேன். சரி சொல்லுங்க, நமக்காக பாசத்தோட அதிகமா பேக் பண்ணுவாங்க. ஆனா ஸ்விக்கி பாசம் கிடையாது, பிசினஸ். அது காசுதான் வேணும். அதுல பாசம் இருக்காது, ஆசை இருக்கும். சரி பாருங்க, அப்போ மாம் பேக் பண்ண பிரியாணி அதிகமா வருது. கரெக்டா? அதோட மீனிங் என்ன? யாரோட மாஸ் அதிகமா இருக்கு சொல்லுங்க. யாரோட மாஸ் அதிகமா இருக்கு? டெஃபினட்டா இதோட மாஸ் எஸ் இஸ் மோர். இது லெஸ் மாஸ். கரெக்டா? அப்போ டென்சிட்டி ஃபார்முலா என்ன சொன்னாங்க? மாஸ் பை வால்யூம். ரைட்? சோ அது உங்களோட மாம் பேக் பண்ணும்போது பாக்ஸோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா, ஆர் ஸ்விக்கி பேக் பண்ணும்போது பாக்ஸோட சைஸ் கம்மி ஆகுமா? அது ஃபிக்ஸ்டா? அது ஃபிக்ஸ்டு. ரைட்? அந்த டப்பா சைஸ் ஃபிக்ஸ்டு. சோ வால்யூம் ஃபிக்ஸ்டு. Volume always fixed. Right? If I recollect the formula, that heart symbol, density is mass by volume. அப்போ இந்த கீழே இருக்கிறது இது ஃபிக்ஸ்டு. பட் மாஸ் இஸ் இன்க்ரீசிங். அம்மா பேக் பண்ணோட பிரியாணி மாஸ் அதிகமா இருக்கு. Definitely density will increase. அப்போ density is not fixed, it varies. இப்போ சொல்லுங்க, இந்த 2 பாக்ஸ்ல யாரோட பிரியாணியோட டென்சிட்டி அதிகமா இருக்கு? அம்மா பிரியாணியா, ஸ்விக்கி பிரியாணியா? அம்மா பிரியாணி. அம்மா you know, density of the biryani packed by our mom always greater. Right? இதோட density is big, is more. Right? So இன்னைக்கு இருந்து நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, particular material ஓட density fixed, no doubt. Water density fixed, அது மாறாது. But when you fix the volume, density மாறும். When you fix the volume, density மாறும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Density of water is fixed, no doubt. Right? But the way how you pack the water into the box, based on that,
mass or density vary out. That's all, right? So we can generalize this as density is equal to m total by volume total. Okay, relative density comparison. Last class la sonna mari ஞாபகம் இருக்கு. Relative density is ஒரு பொருளோட density வாட்டோட டென்சிட்டியோட கம்பேர் பண்ணும்போது எவ்வளவு இருக்கு, அதான் relative density. சொன்னால relative சொல்லும் போதே density, I mean comparison. relatives எங்க இருந்தாலும் comparison. உங்க பையன் மார்க்ஸ் என்ன, என் பையனோட மார்க்ஸ் இப்படி இருக்கு, அதுக்காக வீட்டுல சொல்லுவாங்க, பாரு அந்த பையனுக்கு 100 அவுட் ஆஃப் 90 வந்துச்சு, உனக்கு 60 தான் வருது, அப்படி கம்பேர் பண்ணுவாங்க. ரிலேட்டிவ் வரும்போது தொலையுது. Relative comparison, relative comparison, relative comparison. Here also relative density is comparison. Comparison of density of a mass with respect to standard. Who is at standard? Water. So what is the formula? Density of a substance with the density of standard, that is water, is called relative density. Relative density க்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, என்னது? Specific gravity. Very good. Last week also நீங்க சொன்னீங்க, right? எனக்கு என்னன்னா இந்த வாட்டர் இங்க வச்சுக்காம தோணுது, ட்ரை பண்ணலாம். போக மாட்டேது இது. இப்போ அழகா இருக்கு, ரைட்? ரிலேட்டிவ் டென்சிட்டிக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, அதான் ஸ்பெசிபிக் கிராவிட்டி. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. திஸ் என்டையர் ஸ்கிரீன் இஸ் அபவுட் டென்சிட்டி, ரைட்? அப்போ இந்த டென்சிட்டி பேஸ் பண்ணிட்டு நீட் எக்ஸாம் ஜெயில எப்படி கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க, செக். இது எல்லாமே பிடிஎஃப் அனுப்பிச்சிடுவேன். அந்த புஷ்பா சார் ஆர் தியாகராஜ் சார் will send you. You don't bother about that. சரி, இப்போ பாருங்க. There is a vessel. இது ஒரு நீட் அண்ட் ப்ரீவியஸ் ஜேஇ எக்ஸாம் கொஸ்டின். ஓகே, நல்லா கவனிங்க. இந்த வெசல்ல 2 fluids இருக்கு. I mean liquid. Liquid 1 having density rho. Okay, next liquid 2 having density 3 rho. They added with each other, they clubbed it, they mixed it, right? இப்போ எனக்கு ஃபைனல் ரிசல்டன்ட் டென்சிட்டி வேணும். Final density of the mixture. Find final density of the mixture is the question. சும்மா ரோ பிளஸ் 3 ரோ 4 ரோ அப்படி சொல்லக்கூடாது. பண்ணுங்க, I'll give 2 minutes time. Sir, volume கொடுக்கல. ஆன்சர் ரோல தான் வரும். உங்களுக்கு என்ன வேல்யூ வேணும்? மாஸ் வேல்யூ வேணுமா? சரி, நம்ம ஃபார்முலா என்ன? டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு m total by volume total. கரெக்டா? எப்படி பண்றது பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளூயிடோட டென்சிட்டி ரோ,
I'll apply density form. Density is equal to first fluid oda mass m1, adoda volume v1. Next, second fluid oda density 3 rho. So 3 rho is equal to second fluid mass m2 volume v2. Right? So இப்போ இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. m total என்ன மீனிங் என்ன? m1 plus m2 divided by volume total means volume 1 plus volume. Okay. So what is m1? v1 rho. What is m2? 3 rho into v2, that is 3 v2 divided by that's all. If they give any values, then substitute. You'll get the answer. So density and m total by volume total. Knowledge approach. The formula மேல மன் பண்ண கூடாது, but basic thing we need to keep it in mind. M total by V total. Any doubt here? Are you all following? Yes, sir. Yes. Yes, sir. அடுத்த கான்செப்ட் பார்க்கலாம். This is all concepts of density and relative density. Okay, Papa. We talk about Pascal's law. What is this Pascal's law? Okay. Pascal's law meaning என்ன தெரியுமா? சரி, இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பேசலாம். சரி, just for 2 minutes relax ஆயிடுங்க. 8:10 ஆயிடுச்சா? Around 8:12, 8:13 I start again. Okay? Just have water and relax. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ்ஷா நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன் பாஸ்கல்ஸ்ல பத்தி.
சரி பாருங்க. I will start what is Pascal's law and its application. Okay. யாருடா அந்த குட்டி பொண்ணு? I'm taking this pile of books. Okay. Wow, Apple oda irukku. Newton's apple. For 15 minutes lo close பண்ணலாம். Be happy. Almost time முடிஞ்சிச்சு. See what is Pascal's law? இது பார்த்தா இப்போ பேச போறேன். இப்போ நீங்க என்ன பண்ணுங்க? Take your hand and keep. Right? Where you feel more pressure. First option என்னன்னா, I'm keeping my pressure, below that violet color book. Or I'm keeping my hand below apple. Or first option. Below yellow color book. Option 3. கடைசி புக் இருக்கா? பிங்க்ல இது இருக்கு. கரெக்ட்டா? Below pink color book. இப்ப சொல்லுங்க, where you feel more pressure? Pink color book, sir. Below pink color book, sir. Where you feel less pressure? Below the apples. Below. எதனால தெரியுமா? Because we know already formula, pressure is rho GH. As H is increasing, இங்க பாருங்க, below apron இது height, below pink color book னா இது height. As H is increasing, pressure will increase. That's all. Right? இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் கேட்பேன். அரசு இது எப்படி இருக்கட்டுமா? Now I'll ask you next question. இதெல்லாம் Pascal's law சம்பந்தப்பட்டதா? I'm not wasting time, okay? இப்போ பாஸ்கல் என்ன கேள்வி கேட்டான்? இந்த கேள்வி கேட்டான். You are keeping your hand below yellow color book, ஆனால் different position வச்சிட்டு இருக்காங்க. Right? You are keeping hand கரெக்டா இந்த பாயிண்ட் கிட்ட வச்சிருக்கீங்க, அப்புறம் கரெக்டா இந்த பாயிண்ட் கிட்ட வச்சிருக்கீங்க. Right? அப்புறம் இந்த பாயிண்ட் கிட்ட வச்சிருக்கீங்க. ரைட்? இப்போ சொல்லுங்க, எந்த இடத்துல உங்களுக்கு கை வைக்கும் போது யூ ஃபீல் மோர் பிரஷர்? பிளாக் பாயிண்ட், கிரீன் பாயிண்ட், ரெட் பாயிண்ட்? வேர் யூ ஃபீல் மோர் பிரஷர்? Green point. Green point. Answer is red, green, சரி. நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்க? கிரீன் பாயிண்ட் சொன்னாங்க. ரைட்? ஓகே, இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். பிகாஸ் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் ரெகுலரா இல்ல, இரெகுலரா இருக்கு. கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் சப்போஸ் ரெகுலரா இருக்கு, அப்போ சொல்லுங்க. ரெகுலர் புக்ஸ் இதுல இருக்கா பார்க்கலாம், ஏதாவது இருக்கா பார்க்கலாம். அந்த டயக்ராம்ல நீங்க சொன்ன ஆன்சர் கரெக்ட், 100% கரெக்ட். நோ டவுட் அபவுட் தட். எனக்கு ரெகுலர் ஸ்டாக் ஆஃப் புக்ஸ் ஒரே லைன்ல இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி புக்ஸ். ஓகே, இந்த புக் பாருங்க, ரெகுலர் ஸ்டாக்னா கைண்ட் ஆஃப் ஆர்டர். இப்போ ஆப்வியஸ்லி நீங்க சொன்ன மாதிரி கிரீன் கலர் தான். புது இதெல்லாம் ஏன் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன்? பாஸ்கல்ஸ். அதுக்கு இப்போ நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பாஸ்கல்.
இதுக்கு ஆன்சர் green, no doubt. நீங்க சொன்னது கரெக்ட். ரைட்? அடுத்த கேள்வி பாருங்க. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, நான் புக் 1 கீழே கை வச்சுட்டேன். இது புக் 1, இது புக் 2, நடுவில் இருக்கிறது புக் 2, கடைசியில் இருக்கிறது 3. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க, புக் 1 கீழே கை வச்சுட்டேன், புக் 3 கீழே கை வச்சுட்டேன். வெரி ஃபீல் மோர் ப்ரெஷர். டக்குன்னு சொல்லுங்க. புக் 3. புக் 3. வெரி குட், வெரி குட். இப்போ புக் 3 இருக்கா, அதுக்கு 3 இடத்துல நான் கை வச்சுட்டேன். கரெக்டா சென்டர்ல போயிட்டு, ரைட்? சென்டர்னா அதுக்குள்ளே போயிட்டு 3 இடத்துல கை வச்சுட்டேன். ஒன் இஸ் ரெட் கலர், செகண்ட் ஒன் இஸ் கிரீன் கலர், தேர்ட் ஒன் இந்த ப்ளூ கலர் வைங்க. புக்கு கீழே வச்சுட்டேன், நாட் அட் த எட்ஜ், ரைட்? வெரி ஃபீல் மோர் ப்ரெஷர். சொல்லுங்க. சேம் பிரஷர் சார். சேம் ப்ரெஷரா? என்னோட கேள்வி புரியுதா? புக் 3 கீழே Blue, sir. I'm keeping pressure. I mean my hand. Blue, sir. சென்டர்ல போய் Blue, போடுங்க. sir. Green color, red color, blue color. Where you feel more pressure? Blue. Blue, sir. பாருங்க, ஆன்சர் பாருங்க. Pressure depends on rho g h. Rho g h is called pressure. இப்போ நான் மேல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன். மேல இருந்து கிரீன் கலர் ஹைட் எவ்வளவு இருக்கு, ரெட் கலர் ஹைட் எவ்வளவு இருக்கு, ப்ளூ கலர் ஹைட் எவ்வளவு இருக்கு? எது ரொம்ப ஹைட்டா இருக்கு? டாப்ல இருந்து which point has highest height? கிரீனா, ப்ளூவா, ரெட்டா? எல்லாமே சமமா இருக்கு. சேமா இருக்கும்ல, it will be same. உங்களுக்கு புரியலையா? just a minute, I'll explain. பாருங்க. See, these are stack of books. Okay? நான் கை எங்க வச்சிட்டேன்னா, இங்க வச்சிட்டேன், இங்க வச்சிட்டேன், இங்க வச்சிட்டேன். சரி, இந்த மாதிரி த்ரீ லொகேஷன்ல வச்சிட்டேன். ரைட்? அப்போ இந்த ஹைட் சேம் தானே? Whether you keep your hand here or here or here, this height is same. கரெக்டா புரியுதா? See, you are keeping hand இந்த இடத்துல, இந்த இடத்துல, இந்த இடத்துல. இப்போ நான் இப்படி வச்சிட்டேன், இப்படி இப்படி ஒரு வாட்டி, இப்படி ஒரு வாட்டி, இப்படி ஒரு வாட்டி. Where I feel more pressure? Where I feel more pressure? இப்படியா, இப்படியா, இப்படியா? Pressure formula is rho g h. கரெக்டா? நீங்க மேலே இருந்து கவுண்ட் பண்ணும்போது இங்கிருந்து எந்த பாயிண்ட்டுக்கும், இங்கிருந்து எந்த பாயிண்ட்டுக்கும், இங்கிருந்து எந்த பாயிண்ட்டுக்கும் ஹைட் இஸ் சேம். கரெக்டா? அப்போ ஹைட் சமமா இருக்கு. அப்போ pressure formula rho g h. Since height is same, rho g h will be same here. That's Pascal's law. Now I'll tell you one. Just a minute. I'll tell you the bookish definition of Pascal's law. Okay, let me share the screen. Just a minute. Just a minute. இப்போ பாருங்க, இதோட Pascal's law. Pascal's law என்ன தெரியுமா? On a horizontal level, at all points, pressure is same. That's all. On a horizontal level, at all points, pressure is same. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க.
இந்த எக்ஸாம்பிள் எதுவும் புரியலையா விட்டுருங்க. Just you by heart this sentence. On a horizontal level, pressure is same at all points. Idana thangamana definition of Pascal's law. This is given by Blaise Pascal, scientist. Right? இதோட மீனிங் என்ன, அப்ளிகேஷன் என்ன, நிறைய அப்ளிகேஷன் இருக்கு. On a horizontal level, pressure is same at all points. அதோட மீனிங் என்ன தெரியுமா? லிக்விட் லேயர் இருக்கு, இது ஒரு லேயர். வாட்டர் இது ஒரு லேயர், மேல வருது. சி இது ஒரு லேயர், அதுக்கப்புறம் இது ஒரு லேயர், அதுக்கப்புறம் இது ஒரு லேயர். ரைட்? No doubt pressure at green line is more, but pressure at all points of green line will be same. Other meaning, pressure at all points of green line will be same. Pressure at all points of blue line will be same. That is called Pascal's law. இது எங்க யூஸ் ஆகும்? What are the real life application? Right? பாருங்க, நீங்க செலூன்ல பாத்தீங்களா, அந்த சேர் அட்ஜஸ்ட் எப்படி பண்ணுவாங்க? ஹேர் கட்டிங் செலூன்ல how will they keep adjustment of chair? Did anyone notice? No, sir. பாருங்க, பாருங்க, செலூன்ல சேர் இப்படி இருக்கும். இப்ப எல்லா இடத்துல வந்துச்சு இது. நாட் ஓன்லி பாஷ் செலூன்ஸ், ஆல்மோஸ்ட் எல்லா செலூன்ஸ்ல இந்த மாதிரி சேர்ஸ் வந்துச்சு. சரி, இது புரியலையா? I'll give you another example. கார் பிரேக், அது புரியலையா? I'll give you another example. நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. இந்த செலூன் சேர் இருக்கா, இங்க ஒரு பெடல் மாதிரி இருக்கும். இதோ அத இது 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 மேல கால் வச்சுட்டு அந்த ஆள் இப்படி 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 பிரஸ் பண்ணும்போது சேர் அப்படியே மேல போயிடும். மறுபடியும் அப்படி இப்படி இப்படி பிரஸ் பண்ணும்போது கீழே வரும். Did anyone notice this? Yes, sir. Sorry, if someone who didn't notice this, we'll give another example. Sir, hydraulic lift. Hydraulic lift, best example. அதான் நான் தேடிட்டு இருக்கேன், பண்ண போறேன். பாஸ்கல் சொல்லும்போது இது வந்துச்சு. நீங்க ஏர்போர்ட்ல போகும்போது ஹெவி லக்கேஜ் இருக்கா, அந்த ஹெவி லக்கேஜ் தூக்குறதுக்காக they use some kind of device. அதான் ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட். ரைட்? சோ இங்க இருக்கு, ஆனா அது ஃபுல்லா இல்லை. ரைட்? சோ ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட், I'll give my hydraulic lift. இதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். If at all you didn't see anything, இது பாருங்க, புரியும். இதெல்லாம் ஏன் சொல்லிட்டு இருக்கேன்? பாஸ்கல்ஸ் லா. ஏன்னா இதெல்லாம் வேணுமா? many numericals are based on Pascal's law. கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுங்க, ஈஸியா புரியும். எதுவும் கஷ்டம் இல்லை, ரொம்ப சிம்பிள். இது போட்டுருக்கேன். அதை பேஸ் பண்ணிட்டு டைரக்டா நியூமரிக்கல் பண்ணிடலாம். பாருங்க, இந்த மொக்க தியரி இதெல்லாம் வேண்டாம். டைரக்ட் நியூமரிக்கல் will jump into numerical. Before that, I am just begging you by heart this line. What is that? On a horizontal level, pressure is same at all points. இது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரைட்? அவ்வளவுதான். பாஸ்கல்ஸ் லா முடிஞ்சிச்சு. We do one numerical. Based on it, how will they ask question? பாருங்க. On a horizontal level, pressure is same at all points. இது மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Paste in your mind.
Okay, now based on this how will they ask question பாருங்க அடுத்த நியூமரிக்கல் அடுத்த கிளாஸ்ல ஃப்ரெஷ்ஷா டைரக்டா பயோன்சி ரூல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, இதெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணிட்டு வாங்க. இப்போ எனக்கு இந்த ரெண்டு ரூல்ஸ் வேணும். அதை வச்சுட்டு மற்றதெல்லாம் அரேஸ் பண்ண போறேன். ஆல்மோஸ்ட் கிளாஸ் டைம் இஸ் ஓவர். பை 2 minutes we'll close the session. Be happy. இது ரூல், இது எந்த ரூல்? அதான் பாஸ்கல்ஸ். This is what Pascal's. Pascal's law சொல்லலாம் நீட்டா இருக்கும். கொஸ்டின் என்ன தெரியுமா? பாருங்க, இதோட டயாமீட்டர் கொடுத்திருக்கேன். இதோட டயாமீட்டர் for suppose 100 cm or 100 meter வைங்க. only for understanding purpose I'm giving, right? இது 100 இருக்கும்போது இது எவ்வளவு இருக்கும்? கம்பேரிட்டிவா சொல்லுங்க. இது பெருசா இருக்கு 100, இது ரொம்ப குட்டியா இருக்கு. எவ்வளவு இருக்கும் சொல்லுங்க? அது 100 இருக்கும்போது இது எவ்வளவு இருக்கும்? 10. ஓகே, 10 போடுங்க. நீங்க சொன்ன மாதிரி 10 போடுங்க. இந்த கலர் தெரியல. இப்போ தெரியுது, ரைட்? இப்போ நீங்க ஒரு மனிதன் இங்க ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. உங்களுக்கு கை வச்சோ கால் வச்சோ, ரைட்? லெட் இட் பி 10 நியூட்டன் வச்சுக்கோங்க. 10 நியூட்டன், ரைட்? அப்போ அது கார் மேல வரும்போது எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் ஆகும்? அத क्वेश्चन, ரைட்? क्वेश्चन எழுதட்டுமா? ஃபைண்ட் the force experienced by the car. How much you are applying? Actually 10 newton. அப்போ அந்த கார்க்குள்ள போகும்போது அந்த ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு ஆகும்? அத क्वेश्चन. இது எப்படி தெரியுமா? இதான் ரூல். On a horizontal level, pressure is same at all points. அந்த ரூல் அப்ளை பண்ணணும், ரைட்? horizontal level காக I keep something like this. On the green color same horizontal line தான, அதே ஹைட்ல இருக்கு, கரெக்ட்டா? So according to Pascal, on a horizontal level pressure is same at all points. இப்போ இந்த green color line இருக்கா, you take 2 points. எங்கங்க? I'll keep இங்க ஒரு பாயிண்ட், I'll keep இங்க ஒரு பாயிண்ட். இப்போ சொல்லுங்க, அந்த ரெண்டு ஆரஞ்சு கலர்ல ஒரே பிரஷர் இருக்கா, டிஃபரெண்ட் பிரஷர் இருக்கா? Different kind of pressures. டிஃபரெண்ட் இருக்காது. பாருங்க, அத நான் பாஸ்கல் Same pressure தான் sir. On a horizontal level pressure is same at all points. அத புக் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். இப்போ இந்த horizontal level யாரு? green color. green color மேல வந்து எல்லா பாயிண்ட்ஸ்க்கு ஒரே பிரஷர் இருக்கு. அப்போ ஆரஞ்சு கலர் எங்க இருக்கு? green color மேல இருக்கு. இந்த ஆரஞ்சு கலர் எங்க இருக்கு? green color மேல இருக்கு. அவ்வளவுதான். So according to இதான Pascal's rule. According to Pascal's rule, P at 1 is equal to P at 2. I'll take this point as 2, this point as 1. Pressure formula என்ன? F1 force by area. F1 by A1 is equal to F2 by A2. Right? F1, how much force you are applying? 10. Okay? Area, இது circle இருக்கு. Right? So in the add-on are 10 mm கொடுத்துட்டான். So pi r square வைங்க. Pi r square 10 square is equal to F2 எனக்கு தெரியாது. Area pi into r square 100 square. F2 calculate பண்ணுங்க. pi cancel, 100 cancel. F2 எவ்வளவு வந்துச்சு? 1000 வந்துச்சு. Wow! You are applying simply 10 Newton, but car is experiencing 1000. Because of that, இந்த கார் அப்படியே மேலும். ஒரு சாதாரண மனிதன் can pick the car. This is the beauty of Pascal's law.
Okay, so in the entire story lo in the line in the example nalla ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்த கிளாஸ் இது மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இதுல நியூமெரிக்கல் பண்ணிட்டு we'll start buoyancy rule. Okay, இத உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்குடா? No, sir. Yes, thanks for being No, with me. sir. We'll meet in next session. Thank you all. Bye. Thank you, Good sir. night. Thank you, sir. Sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Yes, sir.